District Dir is one of the beautiful districts of Pakistan. The people are hardworking and talented, but have been ignored since the brutal regime of Nawab of Dir. Few years back, extremists took control of the area. People were deprived of their basic rights. Women were further encaged. Liberty vanished and the people were further pushed into the darkness. Historic example of brutality were recorded. Then followed by the military oppression was another hard time for the people indeed. The people had a slight move towards recovery, but a historic flood further pushed them into an extreme situation. Livelihood were affected to the extent of starvation. The communication system was totally disconnected. The vulnerable communities were in real need of help, especially the children and women. Literate masses designed an impact-oriented project in close coordination with local communities and the government officials. A detailed assessment with the help of village organization was conducted. Need of the local communities were identified and solutions proposed in mutual consultations. When UNDP announced request for proposal for the Peace and Development Program, literate masses respond with the reflection of community real need. The project had three main components: rehabilitation of irrigation channels, rehabilitation of link roads, rehabilitation of damaged agriculture land. For every total of 48 schemes, literate masses technical team estimated a BOQ, sketch a map and produce a design. The working approach of rehabilitation was cash for work. Local community got their community infrastructure rehabilitated and at the same time temporary jobs were created. The implementation methodology of literate masses is based on community participation. The members of village organization were elected on the basis of transparency, neutrality and commitment by the communities comprising of up to 25 members. The total number of male village organizations were 48 while female were 38. UNDP team always emphasized on strengthening of women village organization that literate masses made sure to the best of possible extent. The flood ruined the irrigation system and the agriculture land turned arid. Agriculture, which is the basic source of livelihood of the local communities, were completely paralyzed. Identified by the community, literate masses rehabilitated 15 irrigation channels. It irrigated thousands of acres. The length even crossed 34 kilometers. The timely availability of the water to the field resulted in a better agriculture yield, and the devastation of the flood was compensated to a large extent. Those who worked got daily wages according to the local market at their doorsteps and utilized the money for meeting their basic needs like purchase of food and clothes. It's really praiseworthy when arid land turns into green fields. سیلاب کې لکه زمونږ د اوله مکمل خراب شوی و UNDP په ستاسو په دغه سره لکه زمونږ هغه ولا کولا شو دوی راغله او هغې معاینه وکړه او بیا موږ له دوی په دې باندې موږ مزدوران ولګوله چې له دې نه کم از کم په زرونو خلک لکه په زرونو افراد چې دي که زه په لکونو ویم نو دا کم نه ده مطلب چې هغوی ته د دې فایده ده د دې NDP ادارې موږ ډېره شکریا ادا کوو چونکې دوی موږ له ډېر کارونه لکه دا 15 کیلومتره والا چې کم ده نو دا دوی موږ له صفا کړه او په هغې وجه باندې زموږ تقریبا 200 پچې پټۍ نن د شولو د ګنو د جوارو د باغونه دا هر څه چې کم دی سیراب کېږي برابر دي او اوبه ورته ښه ډېرې راځي. Because of the flood, link roads were no more usable. Literate masses worked on 30 roads. Cutting rocks and a hard surface in a tough mountains were indeed a very tough work. However, the indigenous expertise of the local people made it possible and an aggregate of 75 km length was achieved. Only 8,960 man days were utilized to accomplish this task and an example of commitment was set. Concrete culverts were made and high slopes were made PCC were necessary to make it resistant to the coming flood. Now, vehicle could easily move on the roads, ferries have been minimized. People can move agriculture inputs by vehicle which they were previously used to move by shoulders. دلته څارویو ته او انسانانو ته ډېر زیات تکلیف و لکه د دې روډ په وجه باندې که نه اوس د لټریټ ماسز او د UNDP موږ ډېره شکریا ادا کوو چې دا روډ یې موږ ته جوړ کړو موږ ته ډېر غټ سهولت میلاو شو لکه په دې سنو والا به چې کم دی د موږ نه 1000 روپۍ اخیستې که نه دا زبڼ نه دلته کې
خو چې کله دا روډ لکه موږ ته د لټرن ماسټر یو ان ډي پي والا جوړ کړو که نه نو اوس په 500 روپۍ باندې هم راځي لکه زموږ سره لیټریټ ماسز او جاپان والا او یو ان ډي پي والا د دې موږ شکریا ادا کوو چې موږ له دا دغه وکړو دا روډ په دې کې ډېر کار وشو 2 کیلومتره کار په دې کې وشو او بل دا چې خلکو ته ډېر ریلیف میلاو شو مخکې به چې یو گاډی په 1000 روپۍ راتلو نو اوس په 200 باندې راځي ځکه چې دا ډېر بهترین جوړ شو نالۍ ته ویستې شوې د دې حفاظت وکړی شو دغه پې وشو دا کلوټې پې وشوې The communities were oriented that the fund is coming from the kind people of Japan. They were so pleased of the people of Japan that when the tsunami hit Japan, communities raised hands for their divine help. The flood damaged the fertile land on the river banks. Literate Mass's great achievement was rehabilitation of 440 giraffes. Beneficiaries was provided up to 12 tractor hours, which were sufficient for the land rehabilitation. It was a very cost-effective activity because of the cost of 9,600 rupees only. The farmers can get crop worth of more than 35,000 even in a single harvest from the same piece of land. Sustainability remains the focus of UNDP and literate masses. Maintenance committees were established and capacitated to look after the schemes in future. Literate masses being skillful in mobilization motivated the community to work voluntarily in the project and thus developing sense of ownership. سوات سیند زموږ د دې علاقې ډېر غټ نقصان کړی دی دلته به ډېر غټ پیداوار کېدو او دا ډېر غټ جایداد و مطلب دا چې لویه ایریا وه خو لیکن د دې سیلاب په وجه باندې دا ډېر غټ نقصان موږ ته شوی دی او موږ لیټر هیډ باندې موږ ډېر غټ شکریه ادا کوو چې دوی دلته راله او مطلب دی زموږ سره ډېر غټ هیلپ وکړو او زموږ سره خپله بایبندۍ باندې مطلب دا کار هغه وکړو او ډېر د سیلاب نه مخکې زموږ د ځمکې ښه آبادې ځمکې وې موږ له به ښه زمینداره کوو فصلونه به یې کول دلته او موږ ټول دارومدار په دې ځمکو باندې و دا اوس پکې تاسو د لیټر ماسټرز په پروګرام باندې چې کوم ګاډي ماډي رالیږلي دي نو مطلب دا هغوی موږ له دا اوس جوړی د دې نه مخکې چې زموږ ښه دې باندې ښه دارومدار زمیندار خلک یو زموږ صرف دغه اسره بسره وه هغه زموږ سیلاب خرابه کړه او اوس راله د لیټر ماسټرز پروګرام والا دا ګاډي راولېږل یو ان ډي والا او د جاپان عوامو دا انداز زموږ د دې خلکو سره وکړو الله دې هغوی خوشحاله کړي چې دا ټکټر او دا خرچې مرچې دا چې څه وکړه دا د هغو له طرف نه موږ ته په هر څه باندې منظوره دي Completion certificates undertaking the responsibility of maintenance of the scheme in future was also signed between literate masses and the community. Documentation like Karwai register were maintained properly. The whole process was thoroughly monitored by UNDP team, which helped us in identifying gaps and keep our work up to the mark. دو 2010 کم سیلاب تباکون چې راغلی و نو هغې خو ټول وطن سفر کړی خو ډېر لوړ پکې خصوصي طور ډېر زیات سفر شوی او په اګریکلچر سایډ باندې ډېر زیات نقصان شوي او په هغې کې خصوصي طور ځمکې خو هم دغه شوي خو د اریګیشن چینل چې وو نو هغه هم ډېر زیاته تباه شوي نو د لیټري ماس چې کم رول دلته ادا کړو مختلف ارګنایزیشن راغلي او دوی د ان ډي پي او د جاپان ګورنمنټ فنډډ کې کم رول په دې صوبه کې او بیا په دې ضلع کې او بیا په دې چکدرې په ایریا باندې نو ما هم د هغوی سره دا دغه شیر کړي د هغوی کمیونټي ما کتلې وه دا کم سیټ ډیسلټیشن چې کېدو چینل چې کلیر کېدل نو د هغوی سره زما میټینګ هم شي او موږ هغه کارونه هم کتلي وو خلک هم ډېر مطمئن او کار هم ډېر ښه شي او دوی ډېر ښه رول ادا کړی دی او زما دا ریکویسټ دی که چېرې بیا آینده دپاره موقع راغله نو دلته نور هم ضرورتونه شته دی اور دوی په ذریعہ باندې کو دا کارونه وشي نو کېدای شي د دې ډېر ښه افیکټ راوځي جب سے میں نے یہاں پہ چارج سنبھالا تو کافی این جی اوز یہاں پہ کام کرتے تھے جس میں لٹریٹ ماسز نے بھی کچھ علاقوں میں کام کیا ہے سب سے پہلے تو میں یو این ڈی پی جاپان کے لوگ اور مطلب جو لٹریٹ ماسز ہے
उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने यहाँ आके लोगों की सफरेंस को मिटिगेट करने में अपना रोल अदा किया है। लिटरेट मासेस के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि इन लोगों ने वाहिद ये ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये साइल लेवलिंग या लैंड लेवलिंग पर जो काम किया है उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ज़राअत से वाबस्ता होते हैं और उन लोगों की काफ़ी ज़मीनें जो है वो फ्लड अफेक्टेड थी। तो जिसमें मैंने भी ख़ुद इनागोरेट किया था खादगज़ई एरिया में। तो एज़ फार एज़ देयर लेवलिंग इज़ कंसर्न, तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड फ्राम देयर वर्क। और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से भी यही तवक्को है कि इसी तरह वो अपना काम करते रहें। Literate Masses is working in Malaccan region for the last 2 years, and we have focused on livelihood and protection in particular. In the Peace Development Program of the UNDP, in which we are nowadays conducting a 6-month project in Lower Dir, we are working on cash for work and rehabilitation of land. In cash for work, we have achieved outstanding results, and we have rehabilitated 74 kilometers of roads and 34 kilometers of irrigation channels. And the land rehabilitation component is really very innovative, and this has been introduced in the area for the first time, and about 480 jibs of lands has been rehabilitated in this project. Literate Masses is very thankful to UNDP and the people of Japan who have provided fund for this project, and being a small organization, in fact Literate Masses is a small organization, and we have really grown with the UNDP, as they have capacitated us on many grounds, and we expect from UNDP that in future such opportunities will be provided as well. It is obvious that commitment, dedication, and sincerity makes everything possible that Literate Masses has proved. Literate Masses thanks the people of Japan, UNDP, Peace and Development Program, and PDMA PARSA